Yo, what up gamers? It's your boy Dana met een gloednieuwe aflevering op mijn YouTube kanaal van Hogwarts Legacy. We staan in deze open, vrije wereld. Aan het begin van deze aflevering 6 of 27 uit mijn hoofd. Het is nog steeds besneeuwd, we zitten nog steeds in dit seizoen. We gaan voor het eerst een beetje richting de story toewerken, want de vorige aflevering stond toch wel weer flink in het teken van sidequest en voornamelijk heel veel spinnen. Ik appte er net met vrienden over in een WhatsApp groep en echt, de hoeveelheid spinnen in dit spel is echt fucking-sane. Je moet echt geen arachnofobie hebben, maar anders word je helemaal lijp. In ieder geval, als je er zin in hebt, laat sowieso die like achter. Vergeet niet te abonneren mocht je nieuw zijn. Zet je belletje aan, zodat je niets mist van de afleveringen en of uploads. Dan wil je mijn kanaal extra supporten, wordt dan snel een kanaallid. Je krijgt een unieke badge bij je naam in de comments. Je krijgt andere voordelen en je steunt mijn kanaal enorm. Revelio. Wat is dit voor plek, joh? Hey, zo'n landingplateau. Als we ze zien, pakken we ze ook meteen, joh. Hoppata. 1 van 6. We moeten gaan meeten met Poppy. Het zegt me echt helemaal niks. Revelio. Hé, wacht eens even. Als dit de Forbidden Forest is, was dit dan die boom? Nee. Ik vind het zo gek. Ik heb die boom nog niet ontdekt waar Ron met zijn auto invliegt. Zit hij überhaupt wel in het spel? Of is hij gewoon op een andere manier vormgegeven? Zo. Nou, hier is de quest van Poppy. We staan ook echt aan de rand van een bos. Het weer is best wel mooi. We staan echt helemaal daarboven, zie je dat? Holy shit. Ik had daar een markering trouwens opgezet. Zodat we dit ook eventjes konden ja, vrijspelen. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hog's Head, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Okay. That sounds suspicious. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? Wat was dat? What the fuck was dat? Revelio. Oké, hieronder is een grot. Daar is die markering, hè, die fast travel, de Flue Flame, maar we gaan haar gewoon volgen, joh. Wow. A centaur. Tread carefully.
An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. Ja, dat snap ik heel goed, Centaurs, maar wij zijn juist in gevecht met de poachers. He was certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind. Revelio! And the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. Vet mooi gebiedje dit. Daarachter zie ik ook weer allemaal kooien. Papi. Wow! Whoa, 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 whoa! That's the third time I've seen a dugbog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. Dat was toch gewoon een kikker, een duckbok of zo? This is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Revelio! De poachers waren sowieso hier. Why wouldn't they take their cages with them when they left? Pelt. Poor beasts. Die poachers, jongen, dat zijn echt klootzakken. Still smoking. They can't have been gone long. Revelio. This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. Oh ja, lekker. Drink zijn biertje maar even op. Hoppatee. Lekker, man. Anything interesting? Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. Waarom ben ik dit aan het onderzoeken I met don't have a good Poppy? feeling about this. Revelio. Poppy is echt het liefste meisje How ever, do man. goblin and poacher interests align? Wauw. Kijk, Zweinstein nou liggen in de verte. Down there. Definitely poachers. No creatures though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Dude, het Or ziet er perhaps a zo less mooi discreet uit. approach? Hard to say from up here. Revelio. Laat ik in ieder geval even die instellen gewoon. En dan zien we het wel. Beasts were made to be skinned and eaten. Revelio. Ja, het zijn er best veel ook. Why is a mouse around here? Betrayers, don't tell us. Kijk hoe sterk dit is. Het is veel te overpowered. Loud as a troll you are! Hé, waarom staat hij daar gewoon nog op? Merlin, you'd think they were guarding the Minister for Magic himself. What is going on here?
Only one way to find out. Revelio. Dat was echt een hele zieke aanpak. Jammer alleen dat het een klein beetje buggy was. Ik schoot dus op de brug, waardoor de brug ontplofte. Maar degene die op de brug liep, snapte niet dat de brug ontploft was. Dus die stond heel eventjes op niks. Oké, chill. Nou ja, in combat hebben we onze borstel zeg maar niet nodig. We gaan voor het eerst in eeuwen weer eens Reparo gebruiken. Revelio. Ook al die koetsen erbij en zo. Die poachers zijn een soort kampers, nomaden. Alles in één. Gypsies. What in Merlin's name? Are those dragons? It's a dragon fighting ring. This is Hauntel Hall. The name makes sense now, and the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. En toch heb je mij meegenomen. Don't know what Victor's thinking, striking a bargain with him. Weet je wat? Arrest them, guys. See, someone's not afraid of the dark arts. Revelio. Is likely wise. Ja, hij stond hiervoor, dus we hoeven hem eigenlijk niet eens te killen. Hoorde je wat zij zei? Zij reageerde op mijn Crucio-spel. Wat op zich best wel logisch is, want het is natuurlijk een unforgivable curse. Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? Ah, they say we go too far. The violence isn't going to get us what we want. I say, if every last wizard is run through with a blade, then violence is going to get me precisely what I want. Sickens me to work alongside any of them. Don't know how Ramrock's stomach's being near Rookwood. Zo dom dit. Back here. I'll put you in a stew. Oh shit, opeens heeft hij me wel door. Incendio. Arrest them, momentum. No! Revelio. Dude, Crucio is zo'n goede spel. We kunnen hier ook gewoon best wel hard doorheen gaan. Omdat die draken natuurlijk zoveel geluid maken. Maar wat ik voornamelijk sick vind is dat die poachers tent, als je zeg maar die tentflap opzij doet, dan zit dit er dus blijkbaar helemaal achter. Of onder, of... Je kan zoveel met magie. Het is zo cool. Hey, pak het. Niet? Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together.
Poppy, something's going on behind you. Revelio. Wacht, waar kijken we naar? What's going on down there? They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her odds, shall we? Als het goed is, kan ik die chain losmaken. Revelio. Zie je dat? Look, they've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. We can't leave it here, not with the plans they likely have for it. Een drakenei. Aloha Mora. All right, I have the egg. Revelio. The element of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. Oké, hoe ga ik dit het beste doen? Oké, nice. Kut. Ach. You're the one we're looking for, and you brought a friend. Zo, van zo dichtbij. Doei. Little pruning is in order. Back for Arresto Memento. right, child. Flipendo. Confringo. Bombarda. Expelliarmus. Holy shit. We don't have time. We need to free her now before more. Hele lijpe combo was dit. Accio. This may have been a bad idea. I suppose we'll find out.
This way. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. Ah, tegelijkertijd maakt het me ook echt geen reet uit, hoor. Maar wat gaan we er nu mee doen dan? Since the dragon we freed flew off, does that mean we get to keep the egg? I'd much rather we have it than the poachers, at least for now. But I don't think we should keep it indefinitely. It'll be hard hiding something like this from Professor Weasley for long. Ja, goh, we hebben een fucking drakenei. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Echt, jongen, die Be careful, Crucio. won't you? I shall see you back at the castle. Sick, the defender of dragons. Save a dragon. Fire and Vice. Die Crucio op precies 1 meter afstand was zo sick. Zo over de top. Zo over de top, maar wel nice. It's time you learned the transformation spell. After you've completed Flip a the dog required mug while tasks, it's waiting. which I'm certain will prove useful in finishing your field guide, attend my class to learn the new Revelio. spell. Afterwards, discuss your progress thus far in Flipendo. Wat een schattig sneeuwdorpje is dit, jongens. You can't imagine how inconvenient travel was before. Revelio. Hier, kijk, een heel cute dorpje waar we nu in ieder geval die fast travel voor hebben. Oh, daar zit weer zo'n kinker. It's like a place right out of a storybook. Okay. Yo! Hello. Do you have a moment? Yes, but just the one, I'm afraid. Running the shop keeps me rather busy. I'm the new proprietor, Indira Wolf. Oké. What do you have for sale? Ik wilde alleen het een en ander verkopen, hoor. Looking for? Hey, wat nou als we die kopen? 700. Oh, you'll like En that. die? I guarantee it. Oh, you like that. En de Phoenix verder. En dan kunnen we de rest allemaal verkopen, jongen. Exactly what I needed. Thank you. We moesten dit echt wel eventjes doen, de grote schoonmaak. Want anders zitten we binnenkort vol. Als je dan een chest opent, dan kun je hem niet nog een keer openen, want dan zit hij vol. En dat geldt voornamelijk voor Legendary Chest. Maar jullie snappen mijn punt. Oké, die is beter, die is kut. En ook deze kunnen we wegdoen. Zo, zitten we op bijna 25k. Thank you for your business. Hope you'll come and see me again. Kijk, die Grabhorn en die Phoenix verder en allemaal dat soort dingen. Dat vind ik vrij belangrijk, omdat het Revelio. materialen zijn waarmee ik daadwerkelijk bouw. Hey, een spider infestation. Confringo. Glacier. Defendo. Potato. Stupid one. Top, nou is je cursed. Flipendo. Glacier.
Incendio. Heel veel van die kleine kutspinnetjes zo. Rebellio. Wie hoor ik? Oh, daar. Iemand daar heeft een gevecht met een spider. My mother would like to speak with me. She has learned about some of what we've been up to. I'm hoping she may be easier on me if you are there. Flipendo. Glacius. Confringo. Doei. 3 broomsticks. It may finally be safe since we rescued the dragon from Horntail Hall. Oeh, een level 3 lock met daarachter een legendary chest. Dus terwijl ik dit eventjes snel aan het doen was, hebben we wel een field guide page opgepakt. Kom ik erachter dat we daar weer een level 3 voor nodig hebben. We moeten nog maar echt een paar van die demiguy statues en dan kunnen we dat inleveren bij het schoolhoofd. Pak eventjes die ballonnen op. Oh, bijna. Zo, dat zijn er ook weer 5. En dan kunnen we gewoon rustig aan, jongens. Terug naar Zweinstein. Om verder te gaan met volgende quests. In deze achterlijk grote wereld. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Na ons interessante avontuur met Poppy. In die enorme tent van die poachers. Hebben we hier een quest. Oh shit, het zit aan de andere kant. Een vervolgquest. Of in ieder geval een vervolggesprekje. Daarvoor moeten we de 3 broomsticks in. En gaan we haar eventjes spreken over het een en ander. We hadden namelijk een drakenei. Over here. Staat ze dan met een glas bij de weer. This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. That's a good idea. We need to see this through. I'll start looking into it right away. There was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? Rookwood is working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Fig had a portkey that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig had asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps to shed light on what we saw at the tent. Don't worry, I'll guard your secret as if it were my own. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. I'll let you know when I have news of her location. Poppy is echt een hele lieve karakter. Echt een schatje. Laten we even naar de Room of Requirement gaan. Eventjes voorbereiden met wat nieuwe potions. En dan gaan we daarna verder met questen. Oh, there was something else too. Alright guys, we moeten helemaal naar boven. We moeten naar Nettie. En het gekke is, zij sprak ons net toe toen we in dat dorpje tegen die spinnen aan het vechten waren. En ze zei, yo, mijn moeder wil met me praten, maar ik ben echt bang dat ze heel erg boos op me gaat worden als ze erachter komt wat we hebben gedaan. Zou je er alsjeblieft bij willen zijn, zodat ze misschien wat minder boos wordt? En ja, erg benieuwd naar. Trouwens, voordat we dit doen, het is avond volgens mij. Hierboven is een demiguise statue.
Revelio. Mine now, demiguise. Perfect. Kijk, ik weet niet waar de quest me precies heen brengt. Dus we pakken die demiguise maar eventjes snel op. Maakt demiguise 9 trouwens. En we hebben de 13 nodig voor Aloha Mora nummer 3. You wanted to speak with me, Mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful? Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you. And she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But Mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabilaland, Father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. So frustrating. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus, and it is in my gazelle form that I have been able to wander the Highlands rather freely until now, much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. That's incredible. How does it feel to transform into an animal? Well, the first time it can be a bit unnerving. I felt a kind of searing pain and a strong double heartbeat. But it gets easier the more you do it. I no longer feel any pain, and I must say, I find a sense of comfort in the double heartbeat. And I love being able to view the world from a different perspective. Fucking raar. Zij is een gazel. Were you born an animagus, or did you learn to become one? Animagi are not born. The process is quite elaborate. It involves holding a mandrake leaf in one's mouth for an entire month, then placing the leaf in a crystal phial so that it is imbued with moonlight, then adding one of your own hairs. And that is just the beginning. Self-transfiguration is common among students at Wagadu, but Professor Weasley considers it much too dangerous to teach at Hogwarts. Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. Okay. We're making good progress. We can't quit now. I agree. I have never considered quitting, even for a moment. You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Ranrock were after you, but you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. My mother cannot know where I am all the time. Thank you for being here during that rather awkward conversation. Ja, dat was wel een beetje ongemakkelijk inderdaad. Nou, dit was ook verder niks, hè. Dit was alleen een gesprek. Dus ik ben blij dat we toch even naar boven zijn gegaan. Niffler zit lekker te chillen daar. Dit is trouwens mijn expecto patronum, hè. Of patronus. Dat is het, ja. Maar niet uit. Een links. Alleen ze zitten helaas niet in de game. Dus dat is wel jammer. Dat moeten ze wel gaan toevoegen eigenlijk, man.
Je ziet echt helemaal... Revelio. Wat voor soort patronen je hebt. Wat je staftype is. Je ziet zoveel. En dan is mijne links en zit het niet in de game. Ik ga er wel vanuit dat ze het later gaan toevoegen. Want een Harry Potter game zonder een patroon is heel raar. Should be around here somewhere. Looking for the book Intermediate Transfiguration? Ja, inderdaad. Professor Weasley asked me to, get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humour me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. If that's the only way I can convince you to give me that book, then let's get it over with. Splendid! Just a few questions and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? Ik veel. The snake bird. No, incorrect. The answer was the golden snidget. The snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Dit zou ik moeten weten, want ik heb laatst Harry Potter en de Halfbloedprins gekeken. Felix Felicis. Well done. Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? The Tale of the Three Brothers. The Deathly Hallows. Correct. According to Beedle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? Weet ik veel? Hoe die dingen heten? The Quaffle. That's right. When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice Potion allows the drinker to change species. Polyjuice Potion... False. Correct. While Polyjuice Potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. Oh no, yippee. I'm sorry. I don't have time for a quiz at the moment. Let me know if you change your mind. I put the book back on the pedestal for you. Revelio ought to make quick work of this. Revelio! Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. Wat is dat ook voor student? Je komt gewoon chill een boek halen uit de biep. En dan komt zij jou even een quiz geven en overhoren. Like, fuck off, man. Ik had ook echt 90% van de vragen goed. De eerste had ik ook kunnen weten, maar de eerste was een complete gok. De Golden Snidget. Ik dacht de gouden snitch is iets te voor de hand liggend dat het dan de Snidget wordt, maar blijkbaar wel. Thanks. Nou, tijd om naar professor Weasley te gaan.
Pussy, 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 pussy. I heard Professor Weasley transfigured the book with all her test answers Garrett into an Weasley, owl wat doet hij to hier? stop students from cheating. Hello, Gareth. So, has your aunt been taking it a bit easier on you lately? Unfortunately, no. In fact, a few days ago, she gave me a detention. I was only testing a new recipe in a mostly empty classroom, and the fire was put out quick enough. If you're setting things on fire, then perhaps you ought to rethink your choices. That's exactly what Aunt Matilda said. Can't let the doubters sway me. When they taste my latest brew, they'll forget their criticisms and the fires. It'll be bigger than butterbeer. Oh, that gives me an idea. Better write it down. Best of luck to you. Wat een gast is dit. Thank you again for retrieving that Murmush artifact for me. Fascinating. Truly fascinating. Haar stem. Settle down, settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Oké, we gaan een nieuwe spel leren. Transformation. Het verandert midden in combat. Dark Wizard en waar je ook tegen vecht gewoon in andere voorwerpen. Beautifully done. Hey, de spelmaster. We kunnen alle spells, of niet? Ja, learn all spells. Ik zou niet eens weten waar ik die moet instellen, joh. Expelliarmus is veel te goed. Wacht, we kunnen het nu doen op die. Zo. Maar Expelliarmus is midden in combat veel te goed tegen bepaalde enemies. Omdat het hun wapen disarmt en die kan je dan weer naar hun kop toe gooien. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor. I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed. And frankly, excelling in your schoolwork this year. Dankjewel. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making excellent use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. Deke tells me you captured a unicorn and brought it back to the Room of Requirement. Protecting so rare a beast is an accomplishment of which you can be quite proud. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Was your extended conversation with Mr. Ollivander after you'd obtained your wand, or subsequent search of the owlery, connected in any way to Professor Fig? Even denken... No. Not at all. I enjoy talking to Mr. Ollivander. I'm fascinated by wand law, and I'd never visited the owlery. Bit of a mess. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. What the fuck? Ik voel de bijl hangen. Moet ik een soort van...
Ja, en dan zo. Ja, dan zijn ze wel kapot, zeg maar. Want dit is Bombardo. Dus je doet eerst die transformation spel. Doei. Meet me at the Overlook, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. En straks moeten we ook nog examen gaan doen, man. The helmet failed, but I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin. Bring someone who speaks gobbledygook. Daar is Lodgok eindelijk. Er zijn allemaal nieuwe quests, jongens. Is hier een demiguy statue toevallig? Nee. Oh, ik heb echt geen zin om examen te gaan doen hoor jongens, ik speel een spel. Wat nou als ik straks super slecht ben in het examen? Nou goed, dit hebben we in ieder geval gedaan. En ik zie dat dit ook gewoon ergens toe leidt. Oh, dat moet je dan allemaal... Dit moeten we ook nog allemaal exploren. Holy shit. Welke kamer is dit? Dit is super mooi. Wow, Merlin. History of Magic Windows. Level 1 lock. Nou goed, Sebastian nam in ieder geval contact met ons op. Dat zijn omdat hele interessante quests die te maken hebben met dark magic. Waar gaat dit heen? Is hier ook een demiguy statue of niet? Het zou zo chill zijn als ik deze fucking minigame niet meer 1000 keer hoef te doen. Oeh, opeens is dit een hele donkere kamer. Met heel veel boekjes. Geschreven aan professor Bins. Ken ik een professor Bins? Waarom dit opeens een heel Egyptisch gedeelte is van Zweinstein, weet ik niet. Dat zal ik wel even gemist hebben in de lore. Nee, dat is hem al. In ieder geval, in de volgende aflevering kunnen we weer met Sebastian aan de slag gaan. Hopelijk op zoek naar volgende belangrijke... Wacht, is dit weer die puzzelkamer? Ja. Dit is puzzelkamer 2. Shit, man. En hier hebben we ook weer zo'n spel. Moeten we even die doen? Hoppa. Dank u. Ja, deze puzzelkamer gaan we echt later doen, man.
Hier, Puzzle Room 2. Wel een coole secret though. Even onthouden. Bij... hoe heet het hier? Dat gaat ook niet aan. Oh ja, vanaf deze binnenplaats kunnen we door die deur en dan is er een hidden puzzle room. Oké, goed om te weten. Perfect. Ook was ik nog ergens achter gekomen, jongens. En dat is namelijk dat er een PlayStation exclusieve quest beschikbaar is. En die quest is een soort van horror quest. Is niet op te pakken in Zweinstein, maar die gaat over de Hogsmeade map. En ja, die questline die heet Minding Your Own Business. Het gaat over een house elf genaamd Penny. En deze shop heeft een eigenaar gehad, maar de shop blijkt vervloekt te zijn. Dus het is een super spannende quest eigenlijk. En ik vroeg me al die tijd af wanneer ik hem nou kon starten. En dat blijkt dus in het seizoen te zijn van de winter, waarin we nu zitten. En daar staat die huiself. Dus wat nou als we de volgende aflevering met deze quest aan de slag gaan? Anne is getting worse. If there is any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. Alright. I have some promising news about the location of our Hebridean dragon friend and where to return her you-know-what. Meet me in the town circle in Hogsmeade. Allemaal updates voor verschillende questlines. Dank jullie wel voor het kijken. Dank jullie wel voor het liken. Dit was Hogwarts Legacy aflevering 6 of 27 uit mijn hoofd. Volgende aflevering gaan we aan de slag met de horror shop. En daarna gaan we het verhaal laten vervolgen met Sebastian en Poppy en noem het maar. Tot de volgende guys. Later.